ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। जापान ने कोविड-19 संबंधी हटाई एमरजेंसी, घट रहे मामलों के मद्देनजर सरकार वालों लिया गया एक्शन। सख्त पाबंदियों के बावजूद सिंगापुर ते आस्ट्रेलिया च वध रहे कोरोना मामले, कई शहरों च सख्त पाबंदियां अजे भी जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कनेडा के नैशनल डे फॉर ट्रूथ एंड रिकोलिएशन तो एक दिन पहला ओंटारियो सरकार ने स्कूलों के पाठक्रम विच कुछ अहम तब्दीलियां करने का ऐलान किया। इस तहत अगले 2 सालों में पहली क्लास तो तीजी क्लास तक रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम की जान पहचान के नाल मूल निवासियों बारे भी शिक्षा दी जाएगी। Thank you, Elder Commander, for your words, for your leadership, for your prayers, for gathering us here today in this beautiful land. Thank you, Grand Chief McGregor, for your leadership, for your strength, and for representing not just leadership but youth as we look to the future and acknowledge the past. You shared your words and recognized the teddy bears and the empty shoes. Nakumik, Kuyanamik, for your leadership. And thank you for that reflection that all of us need to hold these stories in our hearts, in our understanding, not just as we reflect on reconciliation, but as we reflect on this country we all grew up in, this country we live in, but mostly this country we choose to create every single day. Elder Jimmy DeRoche, you reminded us that the stories we tell about ourselves, about our community, the stories we tell to our children and grandchildren as we tuck them into bed, about who they are, about where they come from, about what they might be later in life, are incredibly important. And on this day we celebrate and mark and commemorate tomorrow, the National Day of Truth and Reconciliation. We must reflect not just on those children ripped from their homes, from their communities, from their language, from their culture, from their moms and dads, who didn't get to hear the stories of who they were or of what they might be. We must also take tomorrow and every day as a moment to remember कोविड-19 ਦੀ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਾਈਕਰੋਕਾਰਡਿਟਿਸ ਤੇ ਪੈਰਾਕਾਰਡਿਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Regards to the proof of vaccination requirements. It's been a week since the proof of vaccination requirements for patrons to enter certain settings came into effect in Ontario. And I want to thank all Ontarians and Ontario businesses for their patience and their support. There have been and will be growing pains for any new program, but we will help ensure that the very businesses that will require proof of vaccination are able to stay open and stay safe, both for their customers and their workers. It's important to remember that proof of vaccination requirements help to increased vaccination uptake while also mitigating COVID-19 transmission to protect and save lives.
They will also help mitigate the likelihood of future restrictions. Il ne faut pas oublier, our plan has always been a slow and steady reopening of the province that can be sustained, and proof of vaccination requirements are one tool we can use to ensure this remains the case. We have seen positive trends continue over the past week, both for first and second dose vaccine uptake. So thank you to everyone for having proof of vaccination at the ready. Thank you to the businesses for having diligence for checking that those entering and going inside your establishments are vaccinated. And thank those who have recently made the choice to get vaccinated. Collectively, we are making our communities safer. Next topic is for Pfizer recommendations under 25. As we continue to push for our vaccination rates to increase, we have made the decision to issue a preferential recommendation for the use of the Pfizer vaccine for individuals aged 18 to 24 years of age. This decision was made out of an abundance of caution due to a very small but observed increase of pericarditis or myocarditis following vaccination with Moderna as compared to the Pfizer vaccine in this age group, particularly amongst males. ਲੀਸਾ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਡੋਮੋਨੀਅਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਐਗਲਿੰਟਨ ਐਵਨਿਊ ਨੇੜੇ ਮਿਲਵੁੱਡ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। Look, he spent his life putting it together. So this is my life. This is where I work. Now it's gone to the, now what do I do? I don't have the details on that, just that they identified a person and gave a physical description, and I believe did follow them a little bit of the way, so they notified police once they were on scene. Roughly 10 homes were evacuated with families provided temporary accommodation, and traffic in the area was disrupted as a result of the blaze, which officials say wasn't the first for the facility, as there were two others, one in 2011 and 2014. They say they're working to find out more about this blaze currently. But we do not know what was inside that building at this time, because we have not had a chance to enter the structure, and no one will be entering that structure because of the safety concerns. We are set up. If there had been another fire, we simply would have responded, but what it does is that you are stretching that elastic and it can only go so far. Our crews are simply taxed. We fight fires here in the city of Winnipeg that is unparalleled. ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕ ਆਗੂ ਯਵੇਸ਼ ਫਰੈਕੋਇਸ ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਂਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਇਨ ਪਰਸਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। Many of the parties had already said during the election, and I think yours included, that all of your members or the people who were going to be elected were going to be fully vaccinated. So one would possibly think that this means that this falls to some conservatives who have either refused to say whether or not they're fully vaccinated or not. So if not hybrid, then what should happen to these conservative members, and do you think that this unfairly targets them? They get fully vaccinated or they stay home. But the Parliament should not come back under any kind of hybrid formation or way to work, because I think it might have been necessary and legitimate as a way to proceed a few months or a year ago. But now we know that we can go on with the way this building is supposed to work, and we should not refrain from doing so, because a few persons don't believe that the vaccine works. ਉਧਰ ਉੱਤਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 39 ਮਾਈਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਖਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਡਬਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇੜੇ ਟੋਟੋਨ ਮਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੇਲ ਦੇ CEO ਐਡੂਰੋਡੋ ਬਾਰਟੋ ਲਮੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। We are happy to confirm that everyone
of our 39 employees who were underground Sunday and were unable to leave at their normal time are safe and sound as of early this morning. We used our secondary egress system, which is a system of ladders, quite an extensive system of ladders going all the way to surface. And what our mine rescue team was initially primarily focused on was outfitting these ladders with the appropriate gear to ensure that we had the appropriate level of fall protection for our employees as they made their way up. From 1250 to 850 is a long 400-foot ladder with landings every 100 feet at a 72-degree incline. And then from 850 to 650, there's the vertical ladders once again. And then on 650 level, they got on the auxiliary hoist and were brought to surface. The medical team made an initial assessment when they got to surface, and they're continuing to be monitored until the next 3 or 4 days, and then we'll know the extent of the struggles that they had to get up to surface. ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਸ ਪਾ ਕੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 94 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਫॉर ਟਰੁਥ ਐਂਡ reconciliation ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ. We've been very clear, which is why for the second year in a row during COVID-19, we've provided over $380 million to school boards to ensure we can deliver on the distancing that is recommended by public health. In addition to the layered approach our government has taken by stepping up in a big way air ventilation improvements in all schools in this province with 70,000 HEPA units in place within our learning spaces, the fact that our HVAC systems, there's literally been $600 million of investment to improve our mechanical ventilation as well. So we are following the best advice of the Chief Medical Officer of Health. We have put in place the funding to ensure distancing, indoor masking, enhanced cleaning, a strict screening protocol before a child enters the school, and we're looking at additional ways by which we can continue to support safe and open schools. And of course, we want to make sure that our classrooms remain safe. We're obviously pleased to hear the Chief Medical Officer of Health confirm that so far our school system has been resilient, and we want to make sure that we keep these schools open. We know how important it is for the mental and physical health of children. Follow up? You say that money has been set aside for spacing and teachers, but that's not the reality of what's happening on the ground. Students are in classrooms with more than 30 students. Children are being told they can't move from their seats because the classroom is too small to social distance. What do you want to say to parents who say that this government are again failing students and putting their health and safety at risk? Well, I think what I'd note to families in Ontario is the Chief Medical Officer of Health of our province has endorsed the protocol. He's called it cautious by design and world-class. Those are his words. And the result of that protocol, that cautious protocol, is that we have children in our province, 2 million no less, learning each and every day in safe schools. With major investment in air ventilation, where we have deployed 70,000 HEPA units within our classrooms, where we've improved the HVAC systems within mechanically ventilated schools. We have 3-ply high-quality masks provided for our students, and likewise high-quality PPE for our staff. We have strengthened the testing protocol to introduce a phase 1 of our take-home testing to make life easier for those very parents, and to ensure we increase presenteeism. We get these kids back into school to stay in school because we know learning is foundational to their own health and to their academic success. We've invested $1.6 billion overall. We have followed all the best expertise of the Ontario Science Table, and we're going to continue to do so to ensure our kids remain safe, that our schools remain open, and that these kids... First Nations Child and Family Caring Society of Canada ਵੱਲੋਂ residential school ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸਿੰਡੀ ਬਲੈਂਕਸਟੌਕ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। Sure. So, I mean, we had some familiarity with the Ring of Fire region and the controversy around it. And in particular, what we were seeing and looking at mainly the environmental assessment processes and how they were playing out there was that there was quite a lot of
both Indigenous opposition, but also a lot of movement in the situation. And, because the students are interested in learning about securities law when they're at law school, and there's a lot of talk about environmental, social, and governance factors and how those are, coming into play, gaining much more significance with companies. The students were interested in taking a look at how that was playing out in this particular context, and we were surprised to see that, over the period of disclosures that we looked at, the boilerplate language about the potential for Indigenous claims to influence the projects was very stable, right? It was just kind of boilerplate. It was the same over that period. And what we were seeing on the ground was actually that things were pretty volatile, and things were shifting, and First Nations were making very specific claims about their opposition to the projects, and none of that was mentioned in the disclosures. Ideally, we would have regulators that would be enforcing those obligations to disclose. We're going to also need probably courts to interpret what we mean when we say a material fact or a material change, and what's required in those disclosures, because I think the public's expectation is moving on that, and people expect to be able to understand what is the situation on the ground, and I think it's it can be hard to understand from a distance. Well, I think it can be really hard, and it's hard in this situation because there are First Nations on both sides of these projects, right? And that is what we're seeing in a lot of these controversies across the country. And so, as we were saying, from the outside, it can be really difficult for people to understand and make sense of that. But I think it's also clear that investors want to know whether or not there are First Nations or other Indigenous organizations that are on side with the project, that people also want to know if there's opposition, right? And so that's in part what we objected to, this kind of like cherry picking of the communities that you're willing to mention in the disclosures. You talk about those that are on side with your project, but you don't talk about those that are not. And that's just not the full story. That's the point we're trying. ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਇਨਾ ਨਾਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। It is a complete win for kids and a total dismissal of all of Canada's spurious arguments. What was at issue here, Evan, is the #1 call to action, equity and child welfare, and the #3 call to action from the Truth and Reconciliation Commission, Jordan's Principle. This decision means that First Nations children off reserve can get the help they need to recover from the trauma of residential schools through Jordan's Principle. And it also means that Canada's many and ongoing victims of its discriminatory underfunding of children's services can get compensated to a value of $40,000 each. Well, we don't know the exact number, but any year there's about 10,000 First Nations kids who have been separated from their families, and the vast majority of those children would be eligible for compensation. We wait to see whether they appeal on October 30th, but Canadians can take action tomorrow. Evan, this case is now 14 and a half years old. There's been about 28 judgments. Canada has lost all of them except for one that was overturned on appeal. What are we looking for? We want equitable and culturally based services for First Nations kids so they can recover from residential schools and live healthy lives. And that's what the federal government's fighting against. So Canadians, if they don't want this done in their name, tomorrow is the first National Day of Truth and Reconciliation. Write your elected officials, say, drop all these legal challenges, obey the legal orders, and do the right thing. Well, if there is no appeal, then we've been doing a lot of work with Youth in Care Canada, with the Assembly of First Nations, and with other groups to make sure that we are as ready as possible to begin rolling this out as quickly as possible for families. So what we need, though, is for those appeals to stop. That really triggers us being able to get to the real work, which is ensuring people receive compensation, and not just compensation, but support services around that compensation. If the Prime Minister feels that children who are unnecessarily separated from their families due to really what amount to be apartheid levels of public service,
or children who had died waiting to get public services that other children would otherwise be provided is not worth $40,000, then how much does he think it's worth? You know, $40,000 should be the floor, and then they can compensate people for more than that. Okay. What I think is happening is that they actually want to compensate these kids less than the $40,000. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ NSW ਦੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਗਲੇਡਿਸ ਬੇਰੇ ਜੈਕਲੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੇਰੇ ਜੈਕਲੀਅਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ICAC ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਮੌਰਿਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੌਰਿਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ 80% ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ 18 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅਰਧ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ 47 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਅਰਥ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1500 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੁਣ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 82% ਆਬਾਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 1438 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਈ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਦਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।